Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam podcast EzriLaw. Okay, hari ni saya Farisha, your host for today. So kita ada a few speakers here, which is all of my friends lah kat sini kan. So sebelum kita ke topik kita hari ni, saya jemputlah speaker kita untuk introduce lah diri dia sendiri. Okay, kita start lah dengan di sebelah saya. Okay, nama saya Dee daripada Department of Conveyancing. And sekarang saya dah 4 months of chambering. Saya Hafiz, Department of Litigation. Dah habis chambering, tunggu long call sahajalah sekarang. Saya Zohail Ibn. Orang-orang kat sini panggil saya Zu. Saya dekat Department Conveyancing, tapi saya masuk 2 minggu before depa. So saya dah 5 bulan kat sini. Okay, saya Speaker juga. saya Farisha, macam tadi saya introduce. Saya Department Conveyancing dan dah kat sini 4 bulan sama macam Dee, tapi lambat sikit lah 2 minggu pada dia daripada Zohaidi. Gitu. Okay, so topik kita hari ni, kenapa kita jemput student-student chambering lah? Kenapa? Sebab kita nak cakap chambering live dekat EzriLaw. So first soalan saya is very broad. How did you find EzriLaw? So anyone? Asalnya kita boleh start dengan orang yang paling senior lah. Lepas tu tempat sini orang paling sini. I find EzriLaw, honestly, EzriLaw memang dah ada target lah orang tu. Sebab I did my attachment here, so I kind of know how the firm works, dia punya operation, semua macam mana, structure semua macam mana. So dalam otak I, okay, EzriLaw is the favourite. Tapi at the same time, I also applied to many of the firms yang ada rumah just untuk see how dia punya legal market kat situ lah. But for EzriLaw, memang I ada idea of it, and then I ada buat research a bit lah pasal EzriLaw. So I pula macam expose to Hafiz tadi. I tak ada lah particular target pun untuk any firm kat Penang, tapi I memang orang Penang, nak buat chambering kat Penang. So macam I tanya lah senior yang dah buat chambering, macam apa top firm saya ataupun firm yang bagus lah dekat Penang ni untuk buat chambering, and dalam list tu ada EzriLaw. Macam bila buat research lagi pasal EzriLaw ni macam, it's quite a good firm, so macam interested lah. So benda-benda sini lah. Honestly, I masa tu sama lah, macam tak ada like specific firm untuk start. Mula specific firm tak ada, tapi mula tu specific place lah. Mula kat KL tapi tak jumpa, and then SP tak jumpa juga. Lepas tu datang belah sini lah, mula nak buat research belah sini. Lepas tu dengar-dengar daripada kawan, ada EzriLaw Firm macam okay, better tu semua tu kan. So start lah research from there. So research yang benda yang buatkan I macam impressed dengan EzriLaw is how they maintain their own like website, their own Instagram and TikTok. They nampak like they pun aktif. So why not sini boleh nampak, sebab because some macam firm dia macam klik like you don't know, tak tahu tak tahu apa dia buat. So macam better sini lah nampak lah paling aktif lah, I would say. Macam saya sendiri tadi pula memang basically macam mana how I find EzriLaw is basically first of all, of course, social media lah. I tengok social media, memang tadi pun I memang akan stop social media, YouTube, everything I stop lah. So I macam tengok lah, macam firm ni macam fun, sebab previously I done my intern tau, masa dekat firm yang macam dekat Kulim. So kita macam kita boleh nampak lah perbezaan kat situ. So I thought like macam EzriLaw is kind of fun tau. Basically I nak buat chambering di tempat yang fun, sebab previously kami macam dengar cerita-cerita chambering is not fun. Betul. Tapi itulah, it depends on the firm. So that's why lah I choose EzriLaw, and that's how I find EzriLaw. I rasa yang paling yang buatkan rasa macam bapak gila fun siang. Kalau tengok YouTube kan, YouTube dia ada buat macam short video pasal raya kan. Pasti yang point gila. Tapi memang macam tu tau, sebab macam dia kata tadi kan, macam EzriLaw ni macam pandai present dia buat, dia buat as a firm. So macam bila nak research pasal firm ni macam susah nak buang EzriLaw dalam otak. So macam interesting gila. Kita faham? Dia macam fun, at the same time kita tahu apa dia buat. So like macam after you guys like macam jumpa EzriLaw kan, so you guys basically decide lah kita apply lah EzriLaw kan. Lepas tu macam mana after that, after you apply to EzriLaw, what's the selepas itu apa EzriLaw punya tindakan kat you? Maksudnya macam mana approach lah, you apply macam mana
approach EzriLaw? Kalau I think for me, I bila baca, basically kalau you tengok pun like dia punya website ke, even dekat IG dia kata kalau anything like nak apply for anything, ada dia dah tunjuk dah like apa ni, obvious lah dia punya email apa semua tu. So it's just for me, I apply dekat email tu je lah. Lepas tu, for you macam mana lah? Email juga kan? Sama lah, dia macam tu lah platform tu apply macam kat EzriLaw. Dia dah bagi email, and then kita apply lah. Lepas tu. Basically try all luck lah kan. Betul. So interview how about you? So I think like macam Hafiz different interview experience lah kan, sebab you investigation in the first place. Untuk I punya interview is that you guys approach EzriLaw and then nampak email kan. I did the same thing. But what I did was not only for EzriLaw. I basically Googled law firms near me, and then I approached, called, and then email semua tu lah. But always when I buat benda tu semua, EzriLaw was at the back of my head like, okay, this is the target. Let's just layan yang lain tu macam tu. So I sent resume semua, and then 3 firms yang replied. EzriLaw was one of them, and then another 2. So I went for interview dekat EzriLaw. And then I also went for interviews dekat 2 other firms too. Solely for the reason yang I nak dapatkan experience lah. Sebab it's important that you guys go to all interviews yang didapatkan. Sebab dalam stage ni, I think sama macam any kerjaan dekat luar sana, sama juga lah. You have to get all experience, as much experience as you can. Sebab style interview lain-lain tau. If you go for EzriLaw punya interview, dia lain. Sebab masa I punya EzriLaw interview, dia tanya pasal dia tanya pasal EzriLaw, dia tanya pasal background semua macam tu. Which was okay lah, saya pun boleh jawab kan. As long as you're good at speaking, I mau boleh lah interview tu. But the second and third punya interview, dia quiz pasal law. Okay, mode of originating, macam mana? Kalau case ni, apa nak kena buat? Memang bela lah kan, macam I was not expecting that. Sebab lepas I buat interview dengan EzriLaw tu, macam okay, dah excel lah interview ni. Lepas ni pun aku boleh lantai je lah. But tak. Sebab lain firms dia pakai ada lain dia punya benda yang dia cari in pupils daripada nak tengok pupils ni punya level macam mana. Some firms dia akan tengok from dia punya legal knowledge, some firms dia akan tengok dia punya style macam mana, whether he's a suitable candidate for the firm or tak. So I just buat adalah semua interview tu, and then I think like seminggu 2 minggu macam tu all the firms semua reply lah. But I'm obviously mana EzriLaw, but I also weighed all the possible options yang ada, but EzriLaw was the best option for me lah sebab I memang nak tahu structure dia macam mana, and then I memang nak go deeper into EzriLaw litigation department. So that's how it was lah. So macam ni untuk kita, rasanya untuk kita semua, kita 3 is Miss Ika kan. Miss Ika ada bersama dengan Miss Ika dengan Encik Hadi. Oh. Basically macam kalau kami sebenarnya, kalau saya sendiri pun interview through Teams. Saya semua Dia mati online kan. Itu best lah. Sebab boleh tipu sikit kan. Tak tahu apa buat macam internet ke apa. Tapi buat jelek sikit macam sepikan macam tu kan. Tapi basically I think macam it's quite interesting lah juga sebab kita ada Teams kan. And ada platform lah yang membolehkan kita untuk interview sebab during that time I dekat Unisa lagi, so I still lagi kat Terengganu. So I just apply and interview through Teams lah. So you guys macam physical or through Teams? Teams juga. Teams. Aku nak use Zoom. Tapi yang satu benda yang aku suka lah pasal EzriLaw ni, macam kita soal interview ni kan, actually waktu hari tu EzriLaw ni is my first choice lah untuk apply, and first firm juga yang macam panggil respon. So macam actually seminggu bila dia dah respon tu, hari yang dia nak bagi interview tu, I macam ada family matters tau. So macam tak boleh, and then macam I terlambat bagi tahu macam tak dia nak respon interview pagi ni. So macam I lambat bagi tahu dia, tapi yang bagus yang rasa macam green flag dari EzriLaw ni is that dia kata it's okay, kita boleh reschedule after this. Dia tak ada lah macam macam terus reject sebab kita terlepas interview. Sebab memang ada urgent matter lah bagi tu. Macam that's one thing lah yang I suka pasal EzriLaw bila
Aku actually kan, macam ada benda yang sama juga sama dengan apa nama Zuhaidi. 5 bulan je. Dia sini apa tak masa dapat offer tu, dia kan email, dia reply to our resume semua tu, lepas tu dia kata kita punya apa ni interview bila berbagai tu kan. I replied to that email, tapi bengong I replied to one person only. Dia tak reply to all. So dia reply to HR besar. So I just cakap okay, I agree to this I'm free on this day and this time semua. I look forward for our interview lah. So on that day, patutnya pukul maybe 2:30 kot. Selalunya kalau dia kita reply and then dia kata okay, we look forward to our interview also, something like that lah sepatutnya lah. But then dia pun tak bagi, sebab dia kan nak bagi link. Tapi dia pun tak reply, tak bagi link tau. So dah 2:30 dah. Still tak dapat. So basically call EzriLaw, kata dia nak cakap with someone ke kan. Sepatutnya saya ada interview hari ni, tapi link tak dapat pun. Lepas tu uncle angkat first tu uncle angkat uncle aku mesti kata okay, I bagi you number ini you call Fatul. Call apa ni office ini kot. Lepas tu tak siapa angkat, Zaim angkat. Zaim kata nak cakap dengan apa ni Encik Fatul lah. Encik Fatul sekarang tak ada. Zaim kata kenapa? Katalah then saya ada interview hari ni tapi email tak ada. Lepas tu Zain kata tak apa, bagi nama nanti saya beritahu apa ni person in charge apa semua. Tak lama kemudian Ika call. Dia kata sorry terlepas apa semua tu. Dia kata lah, dia tanyalah ada email tak, kata macam accept to the interview ke apa kan. Saya cakap ada email. Lepas tu I check kan, I email to HR sahaja, yang lain tak ada. Ika apa semua tak dapat tahu lah kan. Lepas tu Ika kata it's okay we reschedule to another day. Lepas tu the reschedule tu kan just follow je. Lepas tu kayaknya macam betul lah. It's like mudah kan. I believe kalau kita terlepas tu, kalau dekat firm lain lah kan, it's like budak ni tak apa ni tak minat. So macam interview proses tu bukannya dia pun nak tengok impression kita as a chamberlain student, tapi kita nak tengok dia pun as a firm. Macam it's a good impression lah. So macam the way they conduct interview tu itself macam betul sekali lagi macam betul lah. Dia cakap macam setengah firm dia pun nak tengok kita pandai tak legal knowledge semua tu. Tapi for EzriLaw sebab sebelum tu memang aku dah study dah. I dah study dah apa semua yang mana yang penting dah study lah kan. So, tapi macam masa interview tu macam santai je. And I believe dia macam nak tengok how keen you are nak chambering kat sini. Faham. Okay, saya rasa ada banyak dah dia boleh kongsi pasal macam berjelah dia sembang. Tapi sebelum kita go deeper lah pasal our live dekat EzriLaw ni, kita cut dulu kat sini. Kita jumpa in the next segment. Hi, I'm Abid Rahman, Senior Partner at EzriLaw Firm and Head of Litigation, specializing in the employment law, banking law, Sharia law, judicial review, insurance and related claims, and medical negligence. I've experience in conducting and appearing before the subordinate courts, high courts, as well as the appellate courts in Malaysia. Okay, kita kembali dalam segmen kedua. So, soalan seterusnya lah. Kita nak sembang pasal, kan kita kan baru jump into working environment kan. So, macam mana you guys like adapt to working environment? Basically sebab we know legal field is very professional kan. Some probably ada yang very formal way, ada yang macam informal. So how you guys adapt lah dengan cara kerja dekat EzriLaw ni? First dia tanya yang litigation dulu. Litigation mungkin ada banyak benda nak cerita. Takes time lah. Masa I think for my experience, masa masuk tu tak banyak kerja. First month tu maybe chill a bit lah. My boss Encik Habib pun but dia ada assistant lain, so banyak assistant tu yang buat, so I macam chill je.
So first month tu busy dengan pretending to be busy. Kau kena buat research lah apa lah. Padahal buang masa je macam tak ada apa kan nak buat. Once dah start tu, it does not stop. Once dah start it does not stop. Akan kerja main. So you kena find a way untuk adapt yourself going from law student to chambering student to chamber of pupil. Sebab chambering student punya knowledge yang dia inquire atau gain from chambering the process tak sama. You guys, kita spend 4 years kan dalam law school. Banyak teori. I think last semester or last year tu banyak benda khusus practical and macam litigation whatever. But it's not the same macam you guys practice. Sebab bila practice ni, you akan belajar benda-benda pasal practical dan benda-benda experience yang you takkan boleh dapat bila you go for classes lah. So you perlu adapt dengan benda tu and then also adapt dengan 9 to 5. I don't know why, tapi masa kelas dulu, kita kelas awal juga kan. Habis pun level 5 macam tu. But bila 9 to 5, in our case 8:30 to 5:30, dia lain tau. You rasa macam non-stop sangat. Tak habis-habis bila awak cycle ni berulang. Weekend pun is maybe sehari lah cuti. Dan Ahad tu untuk get ready untuk kerja nanti pula. So berulang. Untuk I boleh accept benda tu once bila I change my mind yang bila even though the clock says 5:30, your work is not over. I thought macam okay 5:30 clock off, okay habis dah. Cukup tak apa dah. Tapi once I accept the fact that as lawyers or even for ourselves chambering students, lepas 5:30 tu still ada commitment, I macam boleh chill a bit lah, macam tak ada so much pressure on myself. Sebab bila I observe senior lawyers pun, even my master, like I tengah let's say main game or tengok movie or whatever kan, I tengok email masuk, bos lah email case like macam ni tak rehat kan, malam dah tidur tapi ni email. So from that I nampak lah, even senior lawyers pun ubah macam tu. So kita pun kena adapt to that lifestyle lah, by hook, but it takes time lah. So I think like my experience saya pun macam, so it's 8:30 to 5:30 tau. For me I still got a lot of work yang kita kena buat. Sekali macam banyak juga. Tapi to fit in 8:30 to 5:30 itself tu actually tak cukup. Tak cukup lah dalam masa sekarang. Sebab kita rasa macam banyak gila benda yang kita nak settle kan. Kalau boleh kita nak buat hari tu juga. Padahal kita ada banyak lagi file-file lain kan. So macam Hafiz cakap tadi lah, basically lepas 5:30 tu tak bermaksud kerja kita habis. So mungkin kita akan balik Right, dia akan Tujuh siang ni. Tujuan yang balik setuju. sebab memang tak cukup lah masa tu. So dan knowing the fact yang kita yang choose this path, like you have to have that kind of passion yang you memang kena bersedia untuk this kind of work style lah kan. So how about your Zoo? Macam mana you guys punya adapting to work life? Adapting to macam korang punya experience juga lah, dia susah to begin with untuk stay consistent sebab memang sangat-sangat berbeza dengan during university time. Waktu kita belajar praktikal ke apa tak sama juga. So dekat sini awal-awal tu macam susah gila nak adapt, macam tak tahu nak buat ni lah, tak tahu nak buat tu lah, especially convincing yang staff yang macam orang tak interest sangat pun during university, to be honest kan. So macam tak ada lah macam lepas tu bila datang sini kena belajar betul-betul sebab ialah nak practice convincing. So susah gila nak adapt, susah gila nak consistent, but then since macam Farisha kata kita kena ada passion, and I pun ada passion juga lah untuk nak belajar convincing. So I betul-betul pulun, take note, tanya orang tu, tanya orang ni, how to do stuff, the procedures, and in the end, I stay consistent lah. So, as time moves forward, I rasa okay je lah untuk nak adapt. Tapi to begin with, chambering tu, I rasa semua orang boleh kata, semua orang ada bad experience. So, don't be too harsh lah untuk masa awal-awal tu, memang susah nak adapt. I think nak adapt dengan baru ni kan, my one most like macam susah for me is way of macam how you communicate. Macam nak cakap dengan orang like dekat office pun macam ada macam nak kan kalau kat universiti kita kan kawan-kawan, kerja dengan kawan-kawan. Dia macam ada boundaries sikit, kita kena ada boundaries dan kita kena respect that boundaries actually juga.
And then even dengan klien pun dia kena ada cara dia nak cakap dengan klien, ada cara dia nak cakap dengan bankers semua tu. So dia macam benda macam tu, at the same time it overcomes at least my macam apa ni, dulu rasa macam susah nak cakap dengan orang, rasa macam segan nak cakap dengan telefon, even dulu nak call macam malu-malu, kena ada dialog dulu kena ada dialog practice dulu. lepas tu sekarang ni macam dah terbiasa, kita dah call banyak kali, biasa macam dah terbiasa. And actually if you have like a good relationship with someone, like bukan relationship tu, maksudnya like good relationship in professionally lah. Macam contohnya macam for me yang paling selalu call every week, I akan call Asfar from BSN. And lama-lama tu bila kita dah selalu call and then macam create professional relationship dengan dia orang, dia pun macam macam ni lah. Kadang-kadang angkat, hello Cik Asfar, oh ya Cik Dana, dia by suara saja kita macam dah tahu, oh this is me apa semua. So Macam kat office ni, untuk budak chambering kita selalu kat call kan. Ya. Macam nampak kan. So dia cakap macam kadang-kadang orang macam anggap benda ni remeh, padahal etika untuk kita jawab telefon, angkat telefon, nak call orang tu is actually quite important lah when it comes to working punya environment ni. Sebab we want to kita nak orang anggap kita professional. Sebab basically we are law firm kan, so macam untuk kekalkan professionalism tu adalah sangat penting lah. So jangan anggap benda ni remeh-remeh lah, sebab bila kita angkat call, that's basically macam first impression orang dekat firm the firm. Ya, Represent for betul. the firm. Betul. So kita dah cakap pasal adapting to working environment. So the next one of course, kalau kita cakap pasal chambering ni, mestilah kita tak lari lah daripada pupillage punya filing. So macam kita kan, macam saya sendiri kan, saya D dan Zu, kami start lebih kurang lah. So basically kami baru je habis short call. So in total I think like macam most of us tahu kot, kita ada 8 orang untuk kita file in, untuk kita jadi lawyer. So kenapa kita kena buat benda ni? Not sure why. Itulah cara nak jadi lawyer. Cara nak jadi lawyer. Yeah, that's how you want to be a lawyer. You have to go file your Petition privilege. untuk penerimaan masuk. Itu Yeah. dia. So you need to do that lah. So kami ni yang baru je short call. So kita nak tanya lah yang the most experienced one. Kan? Dia dah file. So dia 80% lah, 80%. I mean, tunggu long call. So lepas long call tu, which is file perintah services. Oh, I see. 80% lah, 80% So habis. sekarang ni you file borang apa dah? Dah dapat notis pembicaraan dah. So tunggu long call lah. Which is what? 6. 1/3. 1/3. Oh, I see. So notis pembicaraan tu kira dah macam 80% lah. Ujung-ujung dah. Notis persyaratan borang ke? It's not orang. Bukan. Oh, isteri pada borang. Oh, I see. So orang satu is petition masuk, and then orang dua is notice untuk masuk je lah. Orang 3, 4, 5 is for short call. Sama bulan, dan affidavit untuk orang 4 is affidavit kita, orang 5 is affidavit kita punya master lah. Yang master yang nak masuk tu. Dan orang 6 is completion tu lah. Orang 7 dengan 8 is to be included dengan orang 6. Jangan ingat orang 7 dengan 8 tu is asing. Orang 7 dan 8 is to be included. Orang 7 tu sedia kelakuan baik yang kena minta 2 referees untuk basically cakap yang okay, dia ni layak untuk jadi lawyer. And then orang 8 is untuk master juga lah. And CJ I am not sure, tapi dia untuk master dia cakap dia ni pupil ni basically dah lepas dah habis 9 bulan, and then dia boleh dipanggil lah. Macam tu. So chambering proses untuk pupillage filing ni, before this, sebelum kita punya time, sangat-sangat tricky. I mean like tricky as in banyak benda dah kita buat. I think yang paling infamous yang semua orang tahu, which is untuk buat 32 copies and then submit to RKKK Kuala Lumpur. Sebab masa I punya time, masa semester 7 kami ada tu course ni yang basically ajak pasal short call, long call semua lah. So masa tu memang ingat susah lah bila start nanti ni nak buat short call, long call dah pun masih susah. But masa masuk tu, I think I'm not sure about other states, tapi Penang punya states kita ada population handbook tu kan. Benda tu memang untuk I God sent lah, macam sangat-sangat membantu. Sebab dalam situ
you kena refer one by one, and then tengok macam mana kena buat. Like, dia memang step by step punya benda kan. And then kita grateful sebab sistem even filing system EFS pun dah paling up to date sekarang. So semua benda online saja. Even untuk serving documents pun dekat AGC kan, just upload the portal. You tak perlu nak folio whatever, just serve by hand untuk state bar, itu sahaja yang kena keluar, which is senang lah. So untuk filing, I think penting lah untuk you guys buat satu-satu tu and make sure betul-betul. Sebab kalau you guys buat betul-betul from the start till the end, bagus lah untuk you punya cepat habiskan chambering kan. If salah, kena buat balik, then maybe tarik short call, kena postpone, try long call, kena postpone. And untuk make sure tak salah tu is kena refer untuk kita, untung lah kita ada manual tu, and then kena tanya orang lah. I memang tebalkan muka je lah selalu, even sometimes macam kita ada seorang lawyer kat sini, I know kan, dia sebelum I di sini I, so I tanya dia macam-macam lah. Oh, sometimes I rasa memang dia ni annoyed dengan I lah, tapi I pun tahu soalan tu sometimes macam soalan bodoh sangat, tapi I just want to be sure, so tanya je lah. Macam kita dengan Zaim kan, kadang-kadang rasa macam susah, menyusahkan dia kan. Tapi dia baik besar. I rasa macam kita, sebab kita bertiga sini, dan kita dah ada senior-senior, so macam banyak bantu kita juga lah untuk filing. Tapi kalau tak ada senior pun, kita sambut lah. Ada, so macam sangat kawan-kawan semua. Tapi at least like macam privilege filing ni is kind of different juga kan, according to state kan. Macam ada saman dalam kamar something. I think KL yang mana call to KL punya high court for short call is sama dengan agama. Ada every other state is. Tapi betul, saya setuju lah pasal yang kalau kita nak buat yang filing orang-orang ni memang betul-betul kena, you have to be very particular. Maksudnya at least kita tiga ada masalah masing-masing kan. Ini salah tarikh, ini tak sign affidavit. tak pun apa. Benda-benda macam ni, kita nampak macam benda-benda ni actually like, macam alah macam benda sikit je pun. Tapi yes, true. Benda-benda sikit ni nanti akan berkesan lah. Litigation, benda-benda litigation filing at the court. Honestly, kalau conveyancing kalau salah, mungkin chop pula but for litigation tak boleh Maybe typo in there, dia pejam mata lah. And then maybe ejaan benda yang tak penting. Tapi kalau nama apa semua tu, stuff that are very particular, room for error is zero. You cannot make any errors. Betul, faham. So, okay, kita dah cakap pasal privilege filing. Sekarang kita nak tanya lah pasal job scope masing-masing. Job scope. Tapi saya rasa kalau kita cakap pasal job scope ni akan ambil masa panjang kan. So, kita cut dulu kat sini. Kita akan bertemu kembali segmen ketiga. Assalamualaikum, hi. I am Zaim. I'm currently a junior associate at EzriLaw Firm. My main area of practice is global banking and corporate commercial. Hi, I'm Sarah. I'm a junior lawyer and the latest addition to the GBCC team. The GBCC team is the Gen Z or the youngest generation in the firm. We comprise of 5 lawyers, 1 partner and 2 admin staff. What we do here in GBCC, basically, we assist the customers, namely companies, in their making their corporate financing, conveyancing, commercial agreements and other matters related to companies, not necessarily relating to financing, but as to their nature as a whole. So basically, we strive to deliver practical and professional guidance to our diverse local clientele. I think one of the most common cases yang we handle is satisfaction of charge. This is a situation where the company fully repays their loan to the bank, or maybe the property are free from the charge, and then this satisfaction is related to ROC so that the assets or property which are free from the restriction can be updated in the system. Our clients are basically corporates, companies. We also becoming the partnership for several banks and have been one of the trusted teams in handling corporate matters since 2 years back, being our establishing years. Okay, kita kembali dalam segmen ketiga. So, the next question, tak mau lengahkan masa lagi. So, boleh tak any one of you lah boleh start lah explain apa sebenarnya you guys punya job scope? Sebab everyone kat sini actually ada different team kan. You guys handle different things. So, even dalam conveyancing sendiri. Even dalam conveyancing sendiri. So, probably Zoom can start first.
So I buat convincing, and in detail I buat refinancing, I buat subsale dari developer, and then a little bit of construction lah. And construction tu macam sikit sebab basically buat advice lah untuk pembayaran setiap step untuk building tu kan, tahap mana dia dah sampai semua tu. Untuk refinance itu macam yalah straightforward lah, refinance the house loan, housing loan untuk bayar the hutang. Subsale is purchase between individu, whereby the developer is kita beli rumah tu through direct to developer. And I rasa macam I punya job scope macam adalah lebih kurang dengan fees juga kan, and maybe ada sikit ubah ke apa. Tak, sama je lebih kurang memang sama pun. Refinancing, basically subsale, construction ada juga, banyak pending lah yang tu kan. And then apa lagi? Developer. Sama macam. Sebelum saya cerita part saya, sebenarnya kita nak apa semua tahu lah, kata dekat dalam EzriLaw ni, walaupun kami team conveyancing, tapi kami ada team masing-masing. Maksudnya this team buat perfection, this team buat area subsale and direct developer. So kami ada different team lah yang handle different cases, different type of files. Macam saya sendiri, saya buat perfection. So perfection of transfer, perfection of charge, discharge, R&R, and a little bit of hibah also saya buat juga. So bukan saya buat lah, saya assist lah kan. Takkanlah saya buat pula kan. So saya assist the lawyers on this type of cases lah. So macam Hafiz sendiri, litigation. Job scope, I think job scope boleh bagi dua lah. First is litigation avenue, which is you punya forte or expertise. Itu yang tu you punya first job scope. Second is admin punya job scope, which is office work, angkat call, and then banyak handling of photostat machine, lots of photocopying, lots of printing, and then answering calls saja kan, and then clients, betul lah. And then when it comes to litigation expertise punya job scope, comes a lot more with drafting lah, drafting, amending, then going to court. For litigation, I think you guys pun boleh go to court kalau you guys nak kan. But dalam perintah mahkamah tu tak silap I think lepas 3 bulan of expiry of your short call order, you can appear before a judge and registrar, limited to dia punya qualification sajalah. For us, I'm not mistaken, Shigway students, you guys boleh appear before High Court punya registrar, magistrate dengan Sessions Court judge. So, I punya job scope for litigation covers macam tu lah, drafting, a lot of drafting and amending tu, I think bila kita cakap amending, maybe kita tengok documents yang like besar-besar lah, submission tu pemujahan untuk satu case ni. So what I would do is usually I akan buat satu draft lah, very rough draft, I akan beri dekat boss, happy to check, boss check, akan banyak amendment lah. Setiasa lah, kita tahu apa kan, I pun dah biasa dalam benda tu. So amend 2 kali, okay amend 3 kali, okay amend. So like sometimes 3 kali tu I rasa macam okay lah, dah okay lah kau ni kan. Still ada 4 kali, maybe 5 kali, sebab kita punya boss, my boss specifically 31 tahun years of experience in practicing litigation. So memang banyak lah dia nak tambah, dia nak campur parpu, kari semua macam-macam benda dia campur kan. Saat-saat dia fikir ni, dan esok maybe dia fikir benda lain dia nak tambah. Sebab tu akan banyak amendment. And then sometimes I akan go for syariah cases as well. Sebab master I buat syariah, I tak ada kelaikan lagi lah. Master I ada kelaikan for syariah, which is syariah litigation lah. I will say it's syariah litigation. Benda dia lebih kurang sama, prosedur dia lebih kurang sama, tapi dia punya undang-undang tu obviously different lah. So a lot of litigation based on general litigation. Then I'm grateful because my master here buat High Court and Court of Appeal cases as well. So you get to experience macam mana High Court punya prosedur macam mana, and then appearing, I tak appeal lah, I just tengok tepi je kan. Dan sekarang pun semua benda dah, I think untuk Court of Appeal semua matters akan be heard online sahaja. So memang you akan tepi tu, you tengok lah macam mana. So basically itulah job. So ala-ala kita dah cakap pasal you dah jump in pasal court, P-court apa semua ni kan. Just nak tanya lah, litigation punya experience macam is there any
memorable experience? Was it's either like macam benda yang happy or bad. It's just like boleh kongsi tak? Happy tak ada lah. Jangan tak ada. Happy tak ada. Satisfied ada. Bukan satisfied lah. Relief tu ada. I said, oh Alhamdulillah, lepas lagi ni. But bad experience ada. And one that springs to mind is my first experience. Yang tu is I kena mention on behalf of another lawyer, EzriLaw. Dia last minute dia suruh IP. And thought memang nervous lah kan, tak pernah pergi. And then before that lawyer tu brief lah kan, kata case ni simple saja, just go there, cakap proses tak siap lagi whatever, dan minta date ni satu. So I thought, okay, the instructions are clear, I should just go there and says what she said, and then should be good. So I did, and case ni High Court punya pendaftar lah, case letter of administration. Bear in mind, time tu memang I tak prepare anything lah, just ingat last minute, so I ingat, okay, just go and just cakap apa yang disuruh macam mana. So bila IP tu masuk confident lah, I mean nervous kan, but confident, just cakap, buat practice banyak kali kan. Masa driving nak pergi court tu, ulang banyak kali dah. Okay, dengan izin tuan, ulang banyak kali dah lah. So bila appear before dia tu, di dalam kamar pendaftar lah, seorang je, sibuk seorang, tak ada orang. Kalau mahkamah tu buka, semua nampak lagi efektif lah, malu tu kan. Tapi ni dalam kamar seorang dengan pendaftar je. Duduk dekat situ, I cakap lah apa yang nak cakap. Minta rendah dirinya, minta tarikh lain, minta kes ni tudah ke tarikh lain untuk lengkapkan whatever. So dia tengok, tak cakap lagi lah, dia tengok kes ni dah dekat setahun kan. Dia blur lah. Sebab time tu memang tak tahu nama kes ni. Kalau tengok code case tu, tak tahu dia form tu berapa sebab kalau you tengok code case dekat belakang tu dia tahu berapa, dan kalau tengok dia punya depan tu tahu dari mana. Benda macam tu lah. But that time I was still quite fresh, so I memang tak tahu sangat lah. So dia tanya tu, and then I gelabah lah, I think so tuan, cakap macam tu. Then dia tengok dia ni pula gelabah. Itu problem lah. I think memang people in power, hakim, pendaftar semua ni, if you give them any sign that you're intimidated and you're not sure, memang habis. Dia akan attack you. Most of them macam tu lah. Ada yang baik lah, tapi most of them sebab dia pun nak maybe instill benda fear tu dalam junior-junior ni, so that when they have to appear again, they know what they have to do and they have to be ready for the next time. So bila I ada situation tu, dia basuh I ni ni kenapa ni, ni apa tak ni, tanya semua benda lah. And then case tu macam ni, minta tunda, tapi dia tak mau tunda, jalan juga. And at that time I was not familiar with the process of letter of administration. So memang kena dengan dia lah. And then kata, why are you not familiar with the cost papers? Why are you not sure of when you want to go continue the case or whatever, macam tu lah. Dia sangat-sangat sinis. Dia tak marah, tak jerit, tapi sangat-sangat sinis. So macam tu lah, kepotong hati kan. So I just sat there and I just took it lah. Dan apa lagi kan, balik tu, masa naik motor tu, my mind was filled with doubt. I want to still be in this field, is it worth it? And nak kena maki macam ni kan. So I think bila I balik office tu, I diam tak cakap dengan anyone sebab macam mood memang dah totally down for the whole day. And then I think it became better bila I share benda tu dengan other lawyers and I cerita experience. So then dia cakap, basically encourage me to not take that personally. Itulah. So from that moment onwards, I memang tahu lah apa yang nak kena buat kan. Before you appear before a judge or registrar or whatever, even though it's for a very trivial matter, you have to be prepared, not prepared, extra prepared. So that you tahu, maybe lagi benda ni, tanya mendaling pula nak cakap benda apa kan, you have to be extra prepared. Macam dia apa, you punya experience ada good or bad dekat convincing one, share. Bodoh dengan cerita dulu. Apa pengalaman yang good or bad lah conveyancing punya department. Tadi dah sebatas litigation. Convincing good experience, rasa apa boleh relate kat kot, tapi yang buatkan aku happy is bila bagi satu task tu, datang balik kat kita, tak banyak pen merah. Tak ada draft tu macam completely okay. I see, faham. So macam tak boleh ambil apa-apa. Macam investigate ni, macam perform kat apa kerja ni. Tapi di sebalik satu draft yang macam 100% betul, ada lagi 10 draft yang macam
teruk gila tapi tak apalah. Lagi satu experience yang seronok masa buat conveyancing kat EzriLaw ni, just dapat satu opportunity untuk ada meeting dengan bank, which is bank muamalat dengan seorang partner Puan Sarah lah, dengan I punya supervisor Kak Amira dekat pulau, and macam just a basic sembang santai dengan pihak bank, like to get to know, and dibawa as chambering student untuk be familiarized dengan how banking works, how is the relationship going to be, apa yang dia orang expect. So macam through situ macam, sebab kita selalu duk call bank ataupun kita macam buat advice dengan bank macam bank muamalah BSN, but then kita tak tahu what was behind it. So macam bila pergi bank tu macam seronok lah kita ada hands-on punya experience dengan bank itu sendiri, and sembang dengan dia punya manager. Sebab hari tu saya sembang dengan regional manager dekat bank muamalat tu lah. Macam so far that was a good experience lah. Meeting these important people are very important, like very valuable for our experience. Sebab dia basically macam a chalk tau, macam a stamp. Macam jumpa, let's say banker kan, dengan dia master. Master ni familiar lah dengan orang-orang penting ni. So dia cakap, oh ini chambering students kan. So anytime you jumpa dia dekat luar ke apa-apa lepas ni, dia kata, ni chambering student ni ya. So connections, networking tu starts from that. Hi, my name is Zulaika. I'm the head corporate communication in EzriLaw Firm. So what I do basically is to oversee the firm's communication and public relation matter at a corporate level. Other than that, it's also to focus in terms of developing the internal and also external communication strategies for the firm. I will also have to ensure all the information are structured, well-mannered, and also consistent. Besides that, we also have to focus in terms of relaying the positive message and increase brand awareness for the firm. Kita sambung kembali dalam segmen keempat, iaitu segmen penutup. Segmen penutup kita lah. Okay, sebelum kita nak tutup ke podcast kita hari ni, saya nak tanya lah, ini advices that you guys have lah untuk the future champions out there yang memang, not even future champions lah, even adik-adik kita yang masih dari bersekolah, daripada masih dari bersekolah yang rasa macam, aku nak jadi lawyer lah, tengok Korea drama nak jadi lawyer kan. So any advices yang you guys nak bagi dekat these young sisters? Anything? I think okay, untuk orang budak-budak yang masih bersekolah di sekolah menengah sekolah menengah ataupun yang sekolah rendah pun boleh lah kan, dia pun mesti macam, dia pun akan macam kau dah, dia pun akan fikir macam apa buat, apa litigation buat. I think kalau that point itself, kalau kita nak sembang panjang pula kan, I think for that itself, kita ada podcast kita masing-masing. For untuk conveyancing, I believe for my my podcast dah pernah cakap pasal bab tu. For me, podcast aku dengan Kak Amira, and then for litigation, I believe Kak Syaza dah cover kan. So maybe you guys can tengok yang podcast lah untuk help you for apa yang kita buat as a lawyer lah. So untuk chambering, siapa-siapa yang nak datang sini chambering, I will say come. Yeah, macam like it's a great opportunity for the chamberings out there ataupun future chamberings to come and do their chambering here. I believe that banyak benda yang kita belajar kan, banyak jugalah sebenarnya, and we have so many like even staff yang banyak dia orang punya experience lama daripada bekerja kat sini, and lepas ni dia pun banyak tolong kita, betul tak? So it's not macam benda yang bila datang sini bukannya hampa belajar seorang, you figure out yourself regarding conveyancing yourself. This is for conveyancing sahaja but actually sini memang they are willing to help you, and to give you emotional and mental support here actually. So tambah litigation ke? Litigation team. I punya advice I think comes in a general perspective for sebab isu ni something I pernah encounter in my own mind lah. I was not sure whether I want to pursue
law, practicing in law, or nak pursue go for chambering lah. So I basically employed the advice that was given to me by my dean. Dia cakap, regardless of whether you guys nak practice or not after this, go for your 9 months of chambering. Buat juga, just take it as macam as your extension of your degree. Just go for it. Sebab it can be honest, life changing macam a bit dramatic kan. But to me it was kalau I tak go through 9 months of chambering dekat EzriLaw, I don't think I would have stayed and now nak get to be called to the bar dan lepas ni. Sebab if you don't go for it, you won't know. And then perspective as a chambering student tak sama macam perspective you as a law student. Maybe you tak suka you punya time dalam law school, but once you do for chambering, you are the best. I'm grateful because I chose the firm that works best for me, which is EzriLaw. Sebab I had a good master, I had a good environment, I had a good structure to look to, and then resources are almost endless for me. So many lawyers that I can ask at EzriLaw. So go for chambering. Nak ke tak pun, just go for it. 9 months saja, tak panjang mana pun. And then do it with an open mind lah. You're a student, chambering student. Do it with an open mind. Do it with no ego, no pride. We are here to learn, and we are here to absorb as much energy, as much knowledge as we can from senior lawyers, from experience yang kita dapat. So even kita tengok lawyers yang with 5 years experience, 10 years experience, even they are so open and put themselves so low to learn from the other seniors. Why can't we do that? So nak buat chambering, buat, and bear in mind you guys kena main sini untuk belajar sahaja. Yang muka kena tebal, kena marah, take it, kena question, tegur, kenapa tanya soalan macam ni, soalan senang, tak belajar ke dulu, just take it. Sebab tak tanya saya nak tahu kan. So we have to go through it. So just do it with an open mind, no pride, no ego. Anything? Rasa macam similar dengan apa yang Hafiz cakap tadi. Untuk I bantu dekat sekali, and to all chambering and future chambering students lah. You are not here to impress, you are here to learn. And I rasa EzriLaw is the best place for you to get that mentality. Sebab diorang kat sini, diorang push kita, diorang push, but then not to the extent yang we're become toxic. Dia push kita untuk kita belajar. And yalah, that's what I would advise all the people lah. Saya pun setuju dengan basically apa yang saya nak pesan pun semua dah pesan. Benda yang sama je. Kalau macam mana, walaupun kita as a student, kita kena sedar diri lah kita ni basically tengah belajar. So even though you make mistake, it's okay. It's okay. Mistakes are bound to happen lah, of course. So kita bound nangis sikit, terluka hati di sana sini, itu biasa. Tak ada masalah benda tu. So sebab kalau you kerja kat mana-mana pun, you still akan ada benda sama. Ada yang lagi teruk. Even ada yang lagi teruk. So just this is like a learning process for all of us kan. So jangan rasa takut lah. Jangan rasa takut. Saya percaya memang ada out there yang student yang actually takut nak start chambering sebab rasa macam nanti kena maki macam mana. Tapi member kita ni boleh kena maki pun. Dia hadap lah. So macam nak ambil banyak senior lawyers yang bercakap benda ni lah. Chambering is the time where it's the best time for you to make mistakes. Benda tu dia pernah cakap. So do as many mistakes as you like. No, you can't lah. Obviously. But do mistakes here. Even if you go to court kan, when you appear before anyone, dengan izin Tuan, Hafiz bin Tajuddin, pelatih dalam kamar. And itu macam satu filter lah, satu payung untuk you. Once it changes to dengan izin Tuan Hafiz bin Tajuddin, peguam cara bagi pihak, susah. So, betul. Maksudnya macam daripada faham dah lah, you pelatih, so they expect you to make some mistakes. That's okay. So, sebab basically belajar lah. Semua orang pun saya rasa ada mindset yang sama lah dengan saya kan. Betul. So, if you guys want to do chambering, boleh je apply lah. Come to EzriLaw. We guys kami ni macam happy, go lucky. We are open. So even we have a lot of lawyers here yang willing to help you. We have all the staff here yang boleh ajak lah, banyak experience lah untuk anda semua kat sana, kat luar sana. So come and join us. So anything you guys want, any update, you can go check out our website EzriLaw.com, www.ezrilaw.com, ataupun you guys check out lah kat situ any vacancy for chambering or anything lah.
Ataupun you guys boleh check out our YouTube. So YouTube kita ada all the podcast. So kat sini kita Kalau orang nak see tahu, all the knowledge. banyak tahu pasal apa yang kita buat. Apa yang kami buat semua you guys can check out here. Ataupun you guys boleh check our social media. Kat situ pun kita orang ada banyak konten-konten yang menarik untuk you guys tengok. So check it out. Okay, saya rasa tu saja coach. Okay, untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terima kasih, bye.